Привет! Сегодня мы проработаем монолог, либо разговор с собой утром, когда мы готовим завтрак, но на английском. И с вами мы сегодня проработаем следующие выражения. Их немного, всего лишь 12. Давайте приступать. Итак, первое выражение. Опять утром. Again it's morning. Again it's morning. Вроде бы то же самое, а все равно по-другому. Seems the same, but somehow it's different. Seems the same, but somehow it's different. Наливаю воду в чайник. Интересно, почему горячая вода звучит иначе, чем холодная? I pour water into the kettle. I wonder why hot water sounds different from cold water. I pour water into the kettle. I wonder why hot water sounds different from cold water. Может, потому что я сам другой утром. Maybe because I'm different in the morning. Maybe because I'm different in the morning. Иногда кажется, что завтрак – это маленький ритуал смысла. Sometimes breakfast feels like a tiny ritual of meaning. Sometimes breakfast feels like a tiny ritual of meaning. Хлеб поджаривается, аромат заполняет кухню, и вдруг становится уютно. The bread is toasting, the aroma fills the kitchen, and suddenly it feels cozy. The bread is toasting, the aroma fills the kitchen, and suddenly it feels cozy. Все просто. Хлеб, кофе, утро. It's simple. Bread, coffee, morning. Иногда я думаю, а ведь никто не видит эти моменты. Sometimes I think, nobody sees these moments. Sometimes I think, nobody sees these moments. Они как паузы между важными событиями, но, может быть, именно в них настоящая жизнь. They are like pauses between important events, but maybe that's where real life hides. They are like pauses between important events, but maybe that's where real life hides. Я делаю глоток кофе. I take a sip of coffee. I take a sip of coffee. Все становится чуть яснее. Everything gets a bit clearer. Everything gets a bit clearer. Доброе утро, мой день. Good morning, my day. Good morning, my day. Ну что же, мы с вами разобрали сейчас на английском следующие выражения. Вы видите их на экране, их 12. Давайте еще раз проговорим эти выражения, но только уже на английском. Again it's morning. Again it's morning. Seems the same, but somehow it's different. Seems the same, but somehow it's different. I pour water into the kettle. I wonder why hot water sounds different from cold water. I pour water into the kettle. I wonder why hot water sounds different from cold water. Maybe because I'm different in the morning. Maybe because I'm different in the morning. Здесь хочу остановиться и обратить ваше внимание на прописание слова maybe. Мы пишем слитно. Maybe, maybe. Sometimes breakfast feels like a tiny ritual of meaning. Sometimes breakfast feels like a tiny ritual of meaning. The bread is toasting, the aroma fills the kitchen, and suddenly it feels cozy. The bread is toasting, the aroma fills the kitchen, and suddenly it feels cozy. It's simple. Bread, coffee, morning. It's simple. Bread, coffee, morning.
Sometimes I think nobody sees these moments. Sometimes I think nobody sees these moments. They're like pauses between important events, but maybe that's where real life hides. They're like pauses between important events, but maybe that's where real life hides. I take a sip of coffee. I take a sip of coffee. Everything gets a bit clearer. Everything gets a bit clearer. Good morning, my day. Good morning, my day. Ну что же, а теперь задание вам. На английском, пожалуйста, в комментарии напишите ваш ответ. Do you start your day with breakfast? Do you start your day with breakfast? As for me, always. Always. I can't start my day without breakfast. No breakfast, no start. That's it. Ну что же, напишите ваш ответ на этот вопрос в комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, будем учить английский вместе. До встречи в новом видео.